Can you see my slide now? Yes, Prof. Okay, thank you. All right. Just about carbohydrate is the third important micronutrient for the fish, and in other animals like the ruminants, carbohydrate play an important role because they can be converted into protein, into body protein. All right. What are carbohydrates? Carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and just three elements. Yeah, carbon, hydrogen, and oxygen. Yeah, and with water there, and will be hydrates. This is the hydrate. The hydrates of and some carbon the ribose, yeah, they contain less water here. You see, so but some are also may contain. They work together with phosphorus, nitrogen, and sulfur. Yeah, might be also linked to the carbohydrate. All right. In plant is quite important because they make up of 3/3 of the plant biomass. And for fish, if you look at this, it's usually the least organic compound in the fish. This one that I published many years ago, the carbohydrate is between 2 to 6.5. Yeah, this is for the Malaysian catfish. Yeah, you're talking about Hemibagrus numerous, the baung. At that time, we have only Batrachus, Kelikayu, and the local Kelibunga is the Microcephalus. They contain about slightly higher, but usually the amount of carbohydrate is much lesser than the lipid. Yeah, but in this case, it's the other way around. But remember that in this during these days, the Clarius and Microcephalus are not cultured. They are this one are wild caught. Yeah, so it's slightly different. These are all omnivorous, but herbivorous, the baung, they are more towards carnivorous. Yeah. But of late, I've noticed that the carbohydrate is within around 1 to 3. Yeah, especially around Masir and a few others. Yeah, you can also look at some of our papers that we have published on the body composition of some of the local fishes. Yeah? But again, the protein is the most dominant component in a fish. Yeah, about 12, 17, 18%. Yeah, some goes about 16% of the body wet body weight. Yeah. Right. Classification of carbohydrate. There are two, either the saccharides, the sugars, and the polysaccharide, the non-sugars. Yeah? And for the sugars, they are divided into monosaccharide, disaccharide, and trisaccharide, and also tetrasaccharides. Yeah? Whereas the polysaccharides, they are longer, and they are either homopolysaccharides or heteropolysaccharides. So which I will go into it a bit later. All right, let's look at the sugars. The monosaccharides is a single sugar. There are 4 types.
triose, tetrose, pentose, and hexose. So triose is just contain 3 carbon. For example, there are glyceraldehyde and also dihydroxyacetone. These are the sugars that contain 3 carbon. Yeah, and then we have tetrose, just one, erythrose, and then pentose, which contain 5 carbon, ribinose, xylose, and ribose. While the hexose contain glucose, which is quite common, especially in plants, and then galactose, mannose, and fructose they contain. These are still sugar, and okay, and fructose. Yeah. So basically, this one unit: glucose, fructose, galactose, and mannose. Yeah, the hexose. Yeah. All right. And the most commonly occurring monosaccharides, just one single sugar, is glucose. Yeah? And glucose is also the end product of carbohydrate digestion. When you digest the carbohydrates, the end product is always the glucose. Yeah? And glucose will be absorbed by the body. Excuse me. All right. Two most important monosaccharides are hexose and pentose. We have glucose, and also this is alpha, this is beta, and then for pentose, ribose, and ribose. Yeah, there will be two. Yeah? One is alpha the ribose, will become RNA, important for RNA, and then the cannot see this is alpha deoxyribose will become parts of DNA. So these two are the most important also for monosaccharides. Yeah? Right, the disaccharides is made of 2 single sugars. They are normally hexoses. They are joined together by the glycoside link. Yeah, this they call it glycoside links. And the most important disaccharides are glucose. Yeah, this is sucrose. Sucrose is a combination of glucose and fructose. Yeah? And then we have lactose. These are commonly found in milk. Yeah? And some people might have what do you call it, a problem with digesting lactose. Yeah? My daughter is one of them who have problem of digesting the lactose in milk. Yeah? And lactose is a combination of galactose and also glucose. Yeah? Siapa yang ada masalah ni memang ramai juga. Usually dulu banyak Chinese ada masalah yang tak boleh digest lactose in the susu. But now I think Malaysia pun ada juga yang tak boleh digest susu ni. And then we have maltose. Maltose is made of 2 glucose. They combine, they become maltose. Yeah? In the old days when I did my diploma dulu, we play around with this glucose and maltose and sucrose and glucose in the lab. Yeah? Biology lab ni quite important because they you know basic science dulu
probably you have belajar juga dalam you punya SPM dulu. Alright, then trisaccharides. Trisaccharide is a combination of three single sugar. Raffinose, for example, yeah, this we have raffinose. It's a combination of galactose, sucralose, and fructose in this sequence. Yeah? Kalau dia terbalik, dia tak jadi dah. Usually when they join together is in this what do you call it? Still the peptide bonds. What do you call it? Apa tadi bond? Lupa saya dah. Glycoside bond, yeah. Alright, the oxygen dekat sini. Alright. And then we have tetrasaccharides, stachyose, combination of four single sugars, galactose, 2 galactose, 1 glucose, and 1 fructose. It can become stachyose. Yeah? And then when you are talking about glycoside bond, there are two ways. Yeah, so one is kalau lihat di sini dia dekat H ni dia dekat 4, tapi dia punya 1, 2, 3 di sebelah bawah. Yang ini adalah kalau beta, this is alpha. Oh, sorry. The alpha bond ya, 1, 2, 3, 4 di sebelah bawah. Yang ni kita tak tukar. But for the beta bond, 1, 2, 3, 4 ni dia terbalik. Dia flip the glucose tu. Because dia combine dengan beta glucose ya. Alright. Yang ni alpha glucose, yang ni beta glucose, dia jadi lain. Right. Polysaccharide, the non sugar, they are a long chain polymer monosaccharides from few hundreds to few thousands. So they are very, very long non-sugars. Dia tidak manis, tapi once they digested into simple sugar, then become manis. That's what there are banyak juga yang study yang buat bagaimana nak extract sugars atau syrup from these polysaccharides. Antaranya ada yang buat PKC punya fiber, palm fiber dan sebagainya. Cuba dia akan ada teknik boleh menjadikan memecahkan dia, dan we come up with syrup from this fiber. Dan biasanya fiber ni tak digestible kan. Alright. Homopolysaccharides, they are can be branch and non-branch, unbranch ya. Kalau sini dia lurus je panjang, ya unbranch, dan ada juga yang branch ya. So some of these kalau sometimes it's just one type saja. Biasanya only one type of sugar or glucose. Dia chains of just glucose. And some of the important homopolysaccharides, homo just single just glucose saja. Ada starch, glycogen, chitin. Chitin ni banyak dalam apa? Glycogen energy that are normally stored in the liver of fish. Chitin are the important parts of the shellfish exoskeleton. Without chitin dia tak boleh ni. Dan chitin biasanya digunakan juga untuk bagi orang kurus.
Chitin, chitosan, semua dia panggil chitosan ya. And then we have cellulose. Cellulose is again is not digestible, banyak dalam tu lah. Cellulose panjang sikit. Glycogen ya ni, this glycogen. Starch is also apa? Homopolysaccharides, and then we have amylose. Yeah? And amylose pectin, starch ni mengandungi ini dua lah sebenarnya, amylose dan amylopectin. They are very important. Amylopectin is very important for apa ni, for binding dalam makanan ikan. Alright, then we have heteropolysaccharides. They are polymer of the different type of monosaccharides. Tak semesti macam homo tadi, dia just single cellulose, but in these heteropolysaccharides, they contain different types of simple sugar. Among the important one are hemicellulose. Okay. And then we have the gums. Sebab tu gum manis kadang-kadang. You're talking about the several gums ya. Antaranya carob, ada Arab gum ada juga. And then we have pectic substance. Pectic ni dia campur dengan protein ya. And then we have monopolysaccharides pun ada juga di dalamnya. Ini contoh buah gum is basically dia campur beberapa monosaccharides. Alright, what are the functions of carbohydrates? Ini biasa juga saya tanya dalam soalan. What are the function of carbohydrate? First, mainly is as an energy source. Yeah? Then this is energy is for swimming and so on. Yeah? And this is also especially important in the brain and also nervous tissue as a major energy source. Yeah? And I think you know what is this. When the glucose is converted into energy, the outcome will be the water, carbon dioxide and water. That's what kadang-kadang kita pun most of the carbon dioxide. Alright, second is it plays an important role as the carbon source for non-essential amino acid production or synthesis, and also as a carbon source for the non-essential fatty acid synthesis. Yeah, so it's very important here. We will come out to as a fatty acids, yeah, ataupun bila ada dengan nitrogen, they will become non-essential amino acid. It is also a structural component of DNA and RNA. The oxyribose is very important for the DNA, and ribose is important for RNA. Fourth, the function of carbohydrate is as structural component of crustacean exoskeleton. Tadi saya dah cakap chitosan, chitin and chitosan is very important in the structure. Yeah, there will be the glucosamine, then dengan acetyl group. So this will be the chitin. Yeah. The chitin, orang kata chitin sama kan chitin. Fifth is a structure component of mucopolysaccharides, which is the ground substance or matrix of the connective tissue. Yeah? For example, in the skin, blood vessel, bone, cartilage, and tendon. So
this carbohydrate play an important role in this manner, ya. Banyak. Heparin ni dalam apa? Heparin biasanya dalam apa ni, lintah banyak ni heparin, ya. Heparin sulfate ni dan dimethophosphate, ya. Alright. In aquaculture, the carbohydrate is considered as non-essential, but some fish are able to utilize carbohydrate for growth, energy, and so on. So we are trying to, in fish nutrition, we are trying to utilize as much as carbohydrate in the feed, so that it will be it will be used mainly for the energy, yeah. And by doing that, we will spare the protein, so that protein can be directly used for growth, yeah. So one of the reasons why they are considered non-essential, because carbohydrate and they need to be teach how to utilize carbohydrate. So that's why for small fish, we try to wean them and train them to be able to adapt carbohydrate from early on. Yeah. So there are also new studies. They say that in some cases they flush carbohydrate to small fish, the fry or the larvae, so that these fish will learn how to utilize carbohydrate. Yeah, so especially the carnivore fish. But for the omnivore and herbivorous fish, they need not to learn how to utilize carbohydrate. Yeah. Okay. Secondly, is that most tissue use amino acid and fatty acids as energy source, and reduce the need for glucose. Again, for this, we need to train the fish to be able to utilize carbohydrate. And another thing is that the fish are also able to synthesize glucose from amino acid. There will be a great waste here if amino acid that are expensive in the feed, if they are used for synthesizing glucose. So rugilah daripada mahal kepada murah. Ada somebody nak masuk kan? Tak ada pula. Tak ada, okay. Alright. Okay. From carbohydrate, structured carbohydrate, the digestion and so on, they become glycolysis. Yeah? They will be converted into last kali daripada glucose, fructose, phosphate, become pyruvate. From pyruvate, they will be built up into acetyl-CoA and oxaloacetate ini. Dia akan convert boleh jadi citrate, boleh jadi amino acid di sini, ya. Aspartate. Ada orang nak masuk lagi ke? Ada. Firdaus, lambat ya. Dah setengah jam ni, boleh mengganggu kelas kadang-kadang. Sorry, Doktor. Alright. So, sama juga acetyl-CoA ni, dia boleh apa berjadi. Dia, selain daripada protein, amino acid sini, amino acid, alanine, ya.
dia juga boleh bertukar menjadi fatty acid kat sini. So ni acetic dia sebab fatty acid juga ya. So banyak fatty acid boleh juga kepada protein. This proses dibagi nama glycolysis. At the same time, from glycerol semua ni boleh dipatah balik menjadi carbohydrate structure. So this process kalau patah balik ni dipanggil nama gluconeogenesis. Maknanya membuat balik protein. Kalau ini glycolysis, they digest the structure itu, they convert into metabolism, dia convert into pyruvate last sekali ya. Yang ni dia boleh patah balik menjadi structure ya. Yang ni boleh patah balik ya. Yang ni pun juga so boleh convert. And that's what some some amino acid protein boleh dikonvertkan balik menjadi glukos ya, dan bila jadi glukos masuk balik ke sini ya, so rugilah bila glukos itu digunakan untuk sebagai tenaga selepas digunakan daripada convert daripada protein ya. Ini tadi glutamate ya. Alright, ini pun sama juga, dia ada glycogen metabolism tadi sama, dan ada pentose pathway, dia masuk balik TA cycle ni. TCA cycle ni biar belajar kan masa ni, saya tak sure lagi masa asasi pun you all dah belajar ya? Di mana boleh menghasilkan amino acid ya? Dan yang sini banyak fatty acid tadi. Di sini banyak fatty acid ya. Right. Biasanya saya tak berapa tanya soalan yang ini. Dan kalau lihat banyak enzim-enzim yang terlibat ya. Alright. Kalau tak diperlukan, why are they included in diet? They are included in the fish diet because it's the most the cheapest energy source for herbivorous and omnivorous fish, and also some carnivorous fish. Yang carnivorous fish ni biasa kita letak very little carbohydrate. Tetapi dalam buat makanan nanti kadang-kadang kita terpaksa juga masukkan carbohydrate as a binder, dan juga untuk katakan kalau buat floating diet kita masuk juga starch ya untuk buat ni. So kalau nak tahu pasal ni kena belajar khusus satu lagi tu 4401 teknologi aquaculture, teknologi makanan aquaculture. Number 2, why they are also included, so that they can spare the valuable protein for growth instead of energy. So if we are using the energy from the carbohydrate and also from lipid, then the protein will be spare ataupun di reserve for growth. So this because banyak kali saya ulang, the protein are very expensive in the diet, and they are required in the bio of fish in quite substantial amount. And number 3, they are included as a binder. Ini kita ada starches, alginate, gums. So these are included in the diet as a binder. Kalau tidak nanti makanan tu rapuh. Dia tak melekat jadi pellet. Dia akan in powder form dan will be disintegrated in water and lost. Ikan tak sempat makan. Alright. Okay, let's look at the optimal requirement. Kalau lihat dari segi optimal requirement, sama juga seperti lipid dan sebagainya. Dia punya requirement dia berbeza.
mengikut ikan. Kalau channel catfish dalam ini bukan optimal requirement, optimal utilization sebenarnya. Kalau lebih daripada ni dah ikan tu punya growth will be what do you call it, suppress. Kalau kurang pun dia suppress juga. So this is quite optimal utilization level dia. Channel catfish, carps, common carp dalam 30, dia higher sikit compare dengan channel catfish. Channel catfish is omnivorous but toward carnivores. Grass carp dia slightly higher lagi because grass carp, remember that it is herbivore, so they can utilize a lot of carbohydrate in their diet. Ada milkfish, ikan banding atau ikan di Sabah dia panggil ikan apa ni? Dia bukan ikan susu, dia ikan banding atau ikan apa di Sabah dia panggil ikan bolu, B-O-L-U, bolu. Indonesia panggil banding, di Filipina dipanggil bangos. So kita ada nama-nama Melayu di Nusantara untuk ikan ini, dan tapi di Malaysia dipanggil kadang-kadang tak siapa pandai kata ikan susu. It's not ikan susu, rasa pun tak ada macam susu. Right. And striped bass 25 hingga 30. Tilapia lebih kurang 40 tinggi juga. Some tilapia they can utilize as maximum as 40% carbohydrate. For masir, Malaysian masir, from our own research is 25%, the optimal level that can be utilized. In fact, dia ni bagi the maximum growth, kalau compare dengan yang lain. Lemon ini kerai lampam dalam 30. Kita buat baru ni, dan tengadak slightly lower, sebab 20-25 macam tu. Lebih rendah daripada yang ni, tak silap saya. So dia rendah sikit dia punya ability to utilize carbohydrate. Oops. Let's look at that's freshwater. Kalau marine and cold water, kita tengok Asian sea bass, ikan siakap. Tengok dia carnivorous, less than 20%. Dia tak boleh more than 20%. Kalau Pacific salmon or Atlantic salmon sama juga, dia less than 20%. Rainbow trout, another carnivore, 10%, 20%. And yellowtail, a tuna, yang dia migratory, dia dapat lagi sikit, not more than 10%. Kalau more than 10%, dia punya growth dah start turun. Dia tak sama lagi, tak boleh fast grow. Alright, so ada different dia. Freshwater fish, they are, what do you call it, they can adopt more carbohydrate compared to the marine fish or cold water fish. Alright, that's we have learned the requirements. Kita kena tengok juga di digestion. Biasa saya tanya juga soalan tentang digestion ni. Especially saya tanya apa yang involved, what are the common enzymes that are involved in the digestion of carbohydrate. And from polysaccharides, kalau polysaccharide dia perlu ada carbohydrates dalam usus dia untuk convert the polysaccharide into monosaccharides. And then from monosaccharide dia perlu amylase untuk tukar balik ke yang glucose. And starch, kalau starch kita bagi dia alpha amylase ni very important, and they will digest it into glucose. And for cellulose, another polysaccharide, complex polysaccharide, they need to have cellulase
to convert the cellulose into glucose. Yeah, and cellulose in sometimes in animals they are produced by the bacteria. In grass carp, there are some bacteria in there that produces cellulose, so that's why the grass carp is able to use more cellulose in their diet. And apa lagi selain daripada itu, we found that the mud crab, the Skyla atau panggil sila cirata, dia dan lain-lain itu dia ada cellulose dalam dia punya hepatoprotease tu, dan ini boleh menyebabkan crab ini boleh menggunakan cellulose. And then for chitin juga nak digest is quite difficult ya. In our body kita pun tak banyak sangat chitinase ni, dan kita perlu ada chitinase untuk digest chitin, dan dia punya produk dia tak sama, jadi mostly glucose, tapi dia jadi nitrogen acetyl glucosamine. So ada juga glucose dia, tapi dia bercampur dengan protein sebab Alright. Let's look at the digestion and absorption. Tadi dah digestion. From in the stomach, there will be chitinase for polysaccharide, or dia ada dalam ni, and then dihasilkan oleh stomach tu. And then hepatopancreas menghasilkan also alpha amylase dan juga chitinase. Dia akan keluar, dan ini akan berlaku digestion, mostly berlaku juga this is minor digestion, but most of the digestion will be occurring here, then cellulase will attack, then chitinase will also function. And then selepas tu lah baru kat sini selepas itu baru ada alpha amylase by hepatopancreas juga. Dia akan digest into glucose, dan glucose dia barulah jadi absorb di body nanti. Ya. Dalam darah, dia masuk ke dalam darah, dan masuk ke sel dan sebagainya untuk glucose metabolism. Ini glucose, how glucose enter the blood vessel is through active transport. Macam juga kalau lipid, kita ada active transport, kemudian ada another transportation kan. Ada three types of transportation, tapi dalam bakteria, karbohidrat ini cuma ada satu active transport saja. Tadi dikata juga floral of bacteria dalam intestine, dia biasanya menghasilkan juga cellulase untuk sembikan tak semua ya. So once it become glucose, dia masuk balik ke blood vessel. Right. What are the carbohydrate sources? Kalau kita lihat, mostly memang plants ya. You are talking about starch, cellulose, apa lagi? Other polysaccharides. They are available from the plant source. Yeah. And for the animal intake, only chitin. Yeah. Dan ini tak banyak. Biasanya chitin ini digunakan untuk apa? Menghasilkan kaitosan. Kaitosan ini kalau untuk manusia is bagus untuk merampingkan badan. Digunakan, dia akan serap lipid, lemak yang kita makan, dan lemak tu taklah berlebihan masuk ke dalam badan kita. Ya. Itulah yang daripada chitin ini banyak digunakan untuk guna as a fat blocker.
Alright. Di badan kita dapati, laju betul lah saya ni. Sebab bila dalam kelas online ni, kita tak dapat banyak berinteraksi dan juga nak buat joke pun tak boleh kan. But, the metabolism in cells, the cellulose will be burned as fuel for the energy provision, energy for swimming, for the search of for food and so on. Yeah? And then the glucose will also be incorporated into RNA and DNA. Again, saya kata ni kalau ada 5 points ni, mungkinlah saya tanya dalam soalan. Dan RNA ni very important. Ya? And use as a carbon source for, saya kata sama juga tadi, essential, non-essential amino acid and fatty acid synthesis. They will be stored, the cellulose will be stored in liver as glycogen. And then the glucose is also used for other intermediates in the body. So basically, those are the function of glucose bila dah masuk dalam cells. Sepatut 2 jam saya lepas laju dalam 49 minit dah. Less than 49 minit. So carbohydrate function dia ialah untuk mostly gunakan untuk energy di dalamnya. Dan kalau rajin, you can always look at for some of our papers on carbohydrate. Work by Sulaiman, one of my PhD, now is dalam lab tu dia one of the PhD student. Dulu masa buat master dia buat carbohydrate, now dia buat on lipid requirement of tenaga. You can also see the work of the work of kerja juga dengan Nafis, Nafis yang sama-sama juga ada dalam lab tu. Dia juga buat tentang karbohidrat of tengadak sekarang. Sulaiman buat lipid pula, and dia convert dia menjadi karbohidrat pula. So banyak kajian Nafis ni ada, dan kita harap kita akan publish. Baru satu publish recently, boleh tengok di situ. Alright, ada apa soalan? Kalau tak ada, kita boleh next week saya akan sambung dari segi yang lain lah. Ya. Sepatutnya saya take time ni, one hour. Ke nak sambung? Kita berhenti di sini dulu lah. Ke nak sambung energy? Saya ikut doktor je. Okay. Kita sambung energy sekejap lah. Mana energy? Kenapa dah tak boleh share pula? Oh, ada. Alright, just sebenarnya kalau cerita tu, energi ni sepatutnya berada selepas protein. Ya. Tetapi
dia bukan nutrient tapi dia diperlukan. Tenaga ni dia merangkumi juga dikira sebagai, dia cover biasanya dia cover lipid and carbohydrate ni di considered as an energy pada setengah mazhab. Sebab they are supposed to be the supplier of energy. Right, what are the definition of energy? Energy is the capacity or ability to work and in fish, the basic works include tissue building, maintenance of saltwater balance. Ini pun memerlukan saltwater balance ini memerlukan a lot of energy there. Digestive and exhaustive. Digestion dengan exhaust pun memakan, perlukan juga tenaga. Tanpa tenaga ini tidak akan terjadi, ya. Respiration juga memerlukan tenaga. Nerve transmission juga memerlukan tenaga. Of course, locomotion, movement, ya, memerlukan tenaga. Dan reproduction juga memerlukan tenaga. Sebab tu kalau ibu bersalin tu, dia perlu ada cukup tenaga. Kalau tidak, tak boleh keluar baby, ya. So that's what dari segi reproduction ni perlu juga tenaga. Dan energetic adalah satu cabang sains yang mengkaji energy requirements and the flow of energy in the system. Ini termasuk dalam ikan. Bagaimana energi itu bertukar, ya, di dalam ikan tu. Dulu kita ada Dr. Cik Ros, dia yang mula-mula mengkaji tentang karbohidrat dan juga tenaga dulu. Alright. Basically, source of energy datang dari mana? Dari sun, ya. And kita sebagai manusia, most of our energy comes from the sun, directly or indirect, secara indirect, ya. Sama ada from plant and also sebenarnya from animal, ya. Nanti saya terangkan kemudian. This plant obtain their energy directly from the sun and then they convert into katakan carbohydrate, protein dan sebagainya, juga minyak, and these plants are able to use the energy to synthesize complex molecules, termasuklah saya kata tadi, protein, carbohydrate, lipid, ya. Dan they are stored in the plant. So there's some animals akan makan plant, and then another animal makan animal. Dan kalau kita tengok in animal, they are not able to utilize the radiant energy from the sun, but they are able to get it directly from all the food that they eat, yeah? From the oxidation of the food that they eat, yeah? Then the energy in feed is not available, kalau ada pun tak available unless or until the food is digested and absorbed. So the energy will be masuk. Dan the energy ni tadi saya terangkan daripada ni. Kalau look at the fish, the phytoplankton berlaku adalah dia absorb the energy from the sun, directly from the sun, making into protein and others, and then they are eaten by the zooplanktons, and then mysid, krill dan sebagainya, copepods, apa lagi, artemia, moina, rotifer, and then they will be eaten by the fish larvae, jellyfish, ikan forage fish and so on, and these fish are then dimakan pula oleh larger fish and sometimes bird and so on. So basically itulah yang berlakunya. Energi itu datang daripada matahari juga. So if this part of the food chain, kalau ada problem di sini, maka dia akan ada problem seterusnya. Okay?
And fish need energy to satisfy. Dia makan biasanya to satisfy dia energy demand. Tak macam manusia. Manusia ni dia eat kadang-kadang keperluan kepada nafsu dia. Keperluan nafsu dia bukan dengan keperluan tenaganya. That's what saya pun antara yang tidak observe itu. Walaupun saya sebenarnya of late saya makan sikit saja. Tapi metabolism dah turun, dan kalau lihat saya makan compare dengan setengah orang, dia you akan terkejut tengok saya makan sikit, tapi berat badan saya sentiasa bertambah. So mana makin, bukan sebab saya makin efficient dalam digestion dan juga absorption, tapi sebenarnya metabolism dah turun once you get older. Alright, compared to terrestrial animals or other livestock, fish need less energy compared dengan ni pun dah kita terangkan, dia need energy because for dia lower energy requirement and metabolism, because fish are ectotherms, maknanya temperature dia boleh 4 kilothermic, dia boleh tak perlu sangat memaintain dia punya body temperature. Dia boleh ikut dengan adapt dengan water temperature yang dia ada. Kalau ada animal, dia still kena maintain temperature dia macam manusia juga, around 37 lah degrees, 36-37 degrees Celsius. And the nitrogen excretion in fish require less energy because they do not convert ammonia to less toxic urea atau uric acid in the human. Kalau urea dengan uric acid ni dalam human, dia tukar ke situ lagi, so we will produce more energy, and then ammonia biasanya diriliskan ke air. That's why kalau you pelihara ikan, you have to take care of your water quality, because the ammonia biasanya bertambah bila berlaku kecekapan dari segi penggunaan nitrogen daripada makanan ikan. And another is that the fish live in water, dia tidak perlu support dia punya body weight. So dia punya buoyancy is there, tak perlu sangat dia, in fact dia jaga cuma dia boleh jaga dia punya water position dia dalam water tu, dia just minum air, and also nak float, senangnya dia pakai gas bladder, so less energy. And satu lagi, dia punya body, most of the fish are cruciform, shape dia tu very solution. So bila dia berenang, dia tak perlu banyak menghadapi rintangan. So ada 4, saya lupa nak letak sini, 4 kaedah kenapa badan dia macam tu, jadi dia tak perlu sangat energy untuk berenang. Alright, energy are expressed in calorie biasanya, tapi of late banyak orang gunakan joule. And basically, satu kalori ni adalah amount of heat that is required to raise the water temperature by 1 gram of water by 1 degrees Celsius. So that's 1 calorie. And kilocalorie is often used to describe energy. And 1 kilocalorie is equivalent to 1,000 calorie. And as I mentioned, of late banyak jurnal dia nak energy tu dalam joule. So you boleh convert lah, 1 kalori equal to 4.184 joule. Yeah. Dan ikan perlu dalam 4,000 lebih. Kalau udang dia rendah sikit keperluan tenaga energi dia. Alright, energy macam mana?
dia akan diabsorb melalui protein yang digested, lipid dan juga karbohidrat. These are the three sources of energy dalam makanan, ya, untuk ikan. Dan kita dalam nutrition biasanya dan juga culture kita nak cuba save this one. Kita tak nak guna as energy. Kita nak gunakan daripada lipid dan karbohidrat so that protein will be used for energy ni yang penting. For construction of tissue dan sebagainya, for growth. So lipid ini bila digest dan absorb, dia akan menjadi tenaga yang akan membantu kepada living tissue construction dan juga tenaga kepada function of living function of tissue, the function dan juga construction. Okey, ini saya dah cerita dalam kelas lab yang pertama bahawa protein boleh menghasilkan 5.3 kilokalori, which is equivalent to 23 kilojoule per gram. Lipid begitu juga, lipid lagi tinggi, dia mahal sikit daripada karbohidrat. Karbohidrat is the cheapest, tapi dia punya energy adalah 4 kilokalori per gram compare dengan energy lipid 9.3 tinggi. Ni average, on average. Ada yang 9.91, depends pada jenis minyak. Karbohidrat pun gitu juga, ada turun, ada naik, tapi on average is 4 point something. So in your case, nanti you tak boleh buat, mungkin tak ada peluang untuk melakukan energy determination gunakan bomb calorimeter, maka you kenalah gunakan sifir ni untuk mendapatkan kandungan kalori dalam sampel-sampel yang you ada. Okay, gross energy ni sama tadi, dan daripada ini dia digestible dia sebanyak ni, so kalau lipid dia highly digestible compare dengan karbohidrat, paling worst lah protein yang ni. Ini worst sikit tapi dia boleh digunakan untuk yang lain. Ada yang setengah lebih cekap menggunakan karbohidrat ni. So again is very specific dari segi digestibility, dia berubah mengikut spesies. Alright. These are the gross energy of the common food ingredients. Dalam makanan ikan biasanya kita guna whey, wheat middling. Biasanya kat Malaysia banyak guna ni. Cornmeal, meat and bone meal ni kita biasanya tak pakai di Malaysia dah. Ada sebabnya, biasanya mostly dia tak daripada sumber haram, tak sumber halal. So kita ada misalnya rapeseed ni, canola meal, ada juga dan sekarang banyak digunakan dalam makanan ikan. Poultry offal meal banyak kita gunakan dan energinya kuat tinggi juga. Tapi biasanya kita gunakan yang dah diproses. Kalau tak proses dia lagi tinggi sebab poultry offal ni contain a lot of lipid, and the lipid tu pula bad lipid yang tak bagus untuk pertumbuhan ikan. That's why kalau kita tak galakkan memberi makan ikan perut ayam yang tidak diproses, yang tak dinyah lipid kan. And then fish meal, tengok ni quite tinggi. Blood meal, again ini blood memang tidak halal lah. Tak boleh digunakan dalam makanan kalau ikut daripada konsep halal lah. Dia pun agak tinggi dan ni soybean pun agak tinggi. Full fat ni yang belum dikeluarkan minyak. Dan biasanya yang kita dapat biasanya soybean meal ni telah diperah minyaknya. So defatted. Alright, energy sources tadi dah diceritakan sedikit dan daripada fat
tadi sources of fat biasanya in form of energy storage in plants and animal, contain more energy than other biological product, biasa juga. And fat are very well digested dan juga utilized by the fish compared to dengan carbohydrate. Carbohydrate is still the cheapest yang tadi saya mention, and the most abundant source of energy for animal. You're talking about rice, bran, banyak broken rice, wheat, flour, they are abundant, sagu dan sebagainya. That's why harga dia murah, dia boleh grow dalam bulk. And digestible ni kalau tengok dia well utilized energy source kalau in form of starch, disaccharide dan monosaccharide. Tapi ada juga ikan yang tak boleh accept monosaccharide ni. Nanti saya cerita sedikit kemudian. Protein, they are efficiently used by the fish as energy. Very efficient. Tapi for economic reason yang saya kata tadi, kita nak this protein being used for growth rather than for energy. So dia mahal. So it's the most expensive energy source. So energy should be kept minimum to not to affect the growth. Itu yang paling penting. Be fully utilized from carbohydrate and fat rather than protein. Again, tadi saya dah cerita fish dia eat to satisfy their energy demand. Dia akan berhenti makan bila dah cukup energy. That's why kalau energinya terlalu tinggi dalam makanan tapi proteinnya rendah, nanti dia makin tak dapat makanan protein yang cukup. Requirement dia akan kurang sebab dia makan kenyang je dia berhenti. Perlu dia energy dah cukup dia berhenti. So protein kadang-kadang terlalu rendah, tidak optimum for that fish dan the fish pun tak grow dengan lebih baik. For fish, if the food is not available or the energy is not sufficient enough, the energy dalam badan dia in terms of glycogen, mostly glycogen or fat will be utilized for energy. Bila energy tu yang spare tadi tu depleted, habis, maka ikan tu terpaksalah ambil daripada catabolism body dia. So that's what dia makin tambah kurus so that dia dapat energy daripada situ. Dan kalau tengok tadi daripada digestion, protein, lipid sama juga. Kalau body pun sama juga. Bila dia nak ambil daripada body tu, dia convert ke amino acid, fatty acid dan ke glucose, baru menjadi energy. So ikan kalau tak cukup energy, mostly dia akan use dia punya protein lah. Sebab protein yang paling banyak dalam badan dia kan 17% compare dengan yang lain-lain. So most energy digunakan di situ. Once these sources are depleted, growth will be suppressed. Growth tak boleh bukan saja suppress, tapi growth badan dia akan menjadi kurus dan sebagainya. And the fish will eventually die because of hunger. Dan juga destruction of the vital organ like lung, liver. Ni kita tak ada lung, the gills, muscles, heart and so on. There's the food or feed provided for the fish must have enough energy. Dia balance, the energy cukup, protein mesti cukup juga. So sama. Kalau tidak, protein can be underutilized or tak cukup untuk pertumbuhan. Okay, let's look at the energy allocation and energy balance in fish.
ada orang rajin study energy balance, saya tak berapa sangat lah sebab susah juga cara nak buat dia. Kau kena ada satu chamber dan sebagainya, baru kita measure pula satu-satu. Okay, energi dalam makanan biasanya as a gross energy. Daripada itu, not all digestible kan. Some akan keluar balik dalam feces dan juga waste uneaten material, dia jadi waste juga. So tak semua yang kita bagi yang kena makan terus. That's why the most important thing dalam aquaculture, feeding tu kena betul supaya kita tak waste dalam ini. Feces tak boleh buat apalah sebab bila dia digestion ada yang terkeluar di situ, dan whatever yang digestible dipanggil digestible energy. And at this moment kalau kita tengok bila dah digestible tu ada lagi yang akan hilang melalui urine dan juga excretion. So don't forget, ikan pun dia kencing juga. Dan ni barulah jadi metabolized energy, dan some of the energy are also lost in a heat increment. Ni kalau especially dengan animal biasalah, dia akan jadi, dia jaga body ni, dia akan hilang di sini. Dan heat release during digestion and absorption, ini akan berlaku juga. Gunaan tenaga, barulah dia dapat net energy. And net energy ni will be used as first is for maintenance, and then for activity, energy losses energy, and dan lebihnya bila dah ada, barulah it goes for somatic growth body, dan juga bila for the broodstock, for gonadal growth. Untuk grow gonad pun perlukan juga tenaga dia. And energy balance biasanya nak tengok daripada gross energy tu apa yang utilize kita akan tengok dari segi utilize yang P ni, utilize for growth. So daripada gross energy ni berapa yang ada dalam yang utilize for growth. Kerana ada daripada itu yang hilang ni sebagai digestion and absorption, ada tenaga yang hilang di sini. These are the tenaga yang hilang semasa heat. These are due to the activity. This is due to the excretion, the loss yang dalam urine, dan juga respiration. Dan ini adalah yang hilang melalui fecal material. So banyak yang tu. So yang biasanya tengok adalah yang ni, berapa ada yang di sini. Dan yang ni banyak hilang ni tak boleh digunakan for growth, itu for growth ni rugi. But it's also needed, bukan diperlukan juga, for body function juga. And carnivores usually about 30% yang akan digunakan sebagai energy simpan dalam body for growth. Yang lain, yang herbivorous about dalam 20%. Yang lain lebih banyak daripada ni. Carnivore sepatutnya lebih tinggi yang hilang, sebab dia tak berapa cekap dari segi perut dia pendek, dia digestibility dia banyak kurang sikit. Alright. Samalah juga ni kan tadi, energy input consume sama yang tadi. R ni metabolic rate serum, A expenditure on activity, sama yang lain. Barulah kita growth. Ini yang nak kira yang ni. Growth ni yang important. Sama dengan tadi yang sebelum tadi adalah P. Alright. So rough leaf biasanya 1/3 of energy is lost as uneaten, and also fecal material. It goes to urine and gale. Ini kalau ikan super.
1/3 for maintenance, SDA and activity. 1/3 sahaja yang growth. Tapi tadi ada yang kata makin rendah. Kalau untuk udang biasanya yang retain ni about 70%. Yang ni biasanya around, yang retain adalah dalam 30 to 50%. Depends pada tapi keperluan dia rendah. For this udang biasanya keperluan energi dia rendah walaupun dia retain pun rendah. Tapi dia keperluan tenaga dia lebih rendah sebab dia tak berenang, dia maintain kat bawah saja. Dekat pond bottom ataupun dekat substrate itu dia bawah sekali. Dan ikan dia tinggi sikit dari segi retain. Gross energy ini sebenarnya tadi dah loss kat mana. So basically 30% je dalam growth tadi, tapi yang rest 70% loss dari sama ada maintenance, body maintenance, heat increment, excretion banyak di sini, dan juga di fecal material di loss. Sama juga tadi, cuma dia punya proportion lain, mazhab dia lain sedikit difference. Dia ambil daripada summary of kerja orang. Right, energy requirements seperti juga protein dan juga lipid, dia determined by species. Different species requirement dia berbeza. Young and old dia kurang sedikit, kecuali kalau salmon dia banyak perlu tenaga bila dia nak migrate untuk bertelur. So dia perlu tenaga di situ. Kalau tidak, dia in between dia rendah. Lava dia rendah sikit sebab dia tak perlu nak berenang sangat. Tapi dan bila peringkat fry, juvenile tu dia aktif dah. Dia kena banyak tenaga di situ, and then growth pun sama. And then bila grow out dia dah start finisher dia dah kurang sikit. Temperature, ikan tropikal lebih banyak guna. DO, kalau DO berkurang, dia lagi banyak cuba berenang mencari oksigen tu, perlu banyak tenaga lagi. Salinity, dan laut lebih luas, so dia punya keperluan tenaga lebih tinggi ikut ikan marine. Water flow sama juga, kalau flow-nya sungai itu kuat, maka dia perlu banyak tenaga di situ. Stocking density, kalau semakin padat dia, keperluan energi dia makin kurang lah di situ. Stress, kalau stress makin perlu banyak tenaga. Reproductive stage pun, kalau dia makin mature atau dengan spawning season, dia makin banyak menggunakan tenaga. In general, ikan perlu, kalau ikan biasanya ikan ni kata 4,000 di sini, tapi kalau ikan tropika dia biasanya around 4,200 kilokalori diperlukan untuk dalam makanan dia. Dan common fish diet ni betul saya kata tadi, dalam 4,000 tu kalau untuk ikan terbuka ni. Kalau 4,000 tu ikan cool water. Udang boleh rendah sikit, 36, 38 tu kalau compare dengan ikan. Ni cara contohnya, kalau tilapia 4,000 tu, tapi banyak ikan-ikan tempatan yang kita kaji dalam 4,000 tu. Ni 4,000. African catfish rendah sikit, 3,000 dia boleh. Snakehead tinggi sebab dia carnivorous, sebab perlu tenaga yang lebih tinggi. Apa lagi? Ikan silverbug dah ada juga buat ni. Biasanya kita ni kira rendah lah. Biasanya kalau ikan tengadak kita dapati dalam 17
Masir pun dalam 17 millijoule per kilogram. And then tiger prawn, saya kata tadi, rendah lah dia compare dengan ikan. This yang kita buat lemon hybrid dan tin foil dalam 17 kita dapati. Ya. Alright, habis dah. Laju juga saya. Patut 1 jam lagi, dah saya lepas juga. Alright, any question? Ada apa-apa soalan, guys? So far okay, Prof. Okay. So, saya pun dah bagi hint-hint biasa apa soalan yang biasa saya berikan. Tapi mostly setiap tahun saya dapati serupa juga. Ramai student dia tak percaya. Takkanlah tu dia. Saya dah bagi tips-tips tu tapi takkan dia keluar. Dia mesti trick ni. Prof biasanya trick gitu dia. So, dia orang tak ambil perhatian. Bila soalan keluar dia, Allah. Dia teruginya tak pay attention to some of these things. Alright. Kalau tak ada, kita jumpa pukul 2. Kita cuba tepat kali ni. Hari ni grup 5 dan 8 kan? Yang dah buat digestion pagi tadi dah buat tak? Grup 5 dan 8? Sudah. Bagus. Kalau tidak kita tak boleh siap lab. Biasanya saya sekarang ni datang awal tapi pukul 4 memang saya kena balik lah. Kalau tidak saya tak boleh sampai rumah. Walaupun rumah dekat tapi jam teruk. Saya tak boleh sampai rumah semalam. Saya lewat je sikit memang dah apa berlaku lewat because di sini jam di jalan belakang ni. Dia jam lepas tu sampai dekat rumah saya dia jam lagi. So letih saya dalam kereta. At this age saya dah nak kena jaga jugalah. So kita try. Biasanya grup 1 hari tu sempat tak? Dia tak sempat keringkan kan? Ya, tak sempat keringkan. So sambung the next day? Ya, betul. Okay, so yang ni pun samalah saya ingat. Ada yang tak boleh siap hari ni tapi disambung. Kita siap kerja tu cuma kita dry tak boleh siap untuk tunggu. Kalau nak tunggu dah lepas waktu berbuka. So dalam within the lab tu kita try as much as kita siapkan. And then ada yang group kena datang the next day lah untuk do the weighing and itu saja. Ya. Alright, hari ni kita buat still protein dengan juga lipid. Tapi kalau you all dah rajin timbang tu senang sikit. Ya. Alright. So itu saja untuk hari ni. Kita jumpa petang ni. Alright. You guys okay? Ada soalan nak tanya? Okay. Great. Masalah ni rugi tak dapat jumpa you all nak bercakap sikit-sikit susah. Bila lab tu dah masing-masing masuk ke lab dah tak payah sikit. So hopefully masa test nanti kita jumpa balik di kelas. So kalau setakat online nanti jumpa tepi jalan pun kita tak kenal lah student kita sendiri. You all pun mungkin tak kenal saya tak kenal you all. Biasa jumpa di screen je. So hopefully batch you all ini dalam 2-3 tahun ni kita masih lagi menghadapi cabaran PKP ini, kelas online dan sebagainya. Alright. Okay. Thanks. So hopefully jumpa lagi you all.